Alright, ladies and gentlemen, karibu sana kwenye Ivan TV. Mimi wako Ivan Bramwell. Hii leo bana tutakuwa tunaongelea mambo na sheria, tutakuwa tunajua sheria kiundani zaidi. Tunaye lawyer Chatia Eboyele. Leo nimesema jina vizuri? Umesema vizuri kabisa. Nice. Tuko naye Chatia Eboyele. Kama unakumbuka kwa wale ambao tumekuwa nao katika safari ya Ivan TV, mwaka wa 20 ilikuwa 20 election iliyopita ile. Election iliyopita last time. Yeah, tulikuwa naye kwenye interview hapa na tukaweza kuzungumza mengi sana. Hapo alikuwa anaongelea siasa, lakini leo kidogo tutakuwa tunafanya kitu tofauti na kile ambacho umezoea tunakifanya. Leo tutakuwa tunaongelea career za watu, jinsi masomo yalivyo na mengine mengi ambayo tutataka kujua. Karibu sana bwana Chatia. Asante sana. Uko vizuri? Niko vyema kabisa, nashukuru Mungu. Muda mrefu. Muda mwingi bana, tangu wakati wa siasa tujaonana. After siasa kumekuaje? After siasa imekuwa fiti, nilikuwa nina shughuli pilika za career. Nimekuwa pale Kenya School of Law nikiendelea masomo yangu. So nimekuwa na 1 year break out of siasa, kuweza kujibuild tu career wise, sababu unajua pia tokio pale kwa siasa lazima usimame kwa foundation fulani ambayo ni yako, ndio pia sasa ukianza kufanya nini uongozi. Nice. Ndio. Unajua wakati tulikuwa na interview ya kwanza ulikuwa umetuambia bana umefanya mambo na law kiasi. Ndiyo. Na kuna career zingine ambazo umezifanya. Kidogo nataka leo tuelezee career yako. Ni career ipi ambayo umezifanya? Na inakupeleka vipi? So wakati mimi nilipotoka high school, kwanza kabisa nilianza nikafanya course inaitwa Certified Public Accounts, ambao ni accounting. Na hiyo ni ambapo mzazi wangu alikuwa amenieleza kwamba sasa tukiangalia vile demand and supply na economy iko, tunaona kama accounts ndio iko marketable. So tukaingia nikafanya accounting na nikaweza kufikisha pale mwisho. Lakini nikaitwa na university wakati tuko tunamaliza tulikuwa na ile joint admissions board. Sasa hii inaitwa CUSPS. So sisi tukaitwa university, nikaitwa University of Nairobi, nikafanya Bachelor of Arts Economics Political Science, nikafanya a minor in sociology. So that's what I did as my first degree. Then I got out into the world, I hustled here and there. Then I decided that I want to, because I love politics and policy. Actually, I'm very passionate about the law, policy, and the politics and community. And so I decided, why don't I get a career that will help me also be able to propel myself well and have a foundation. Then I decided to go and do my law degree. And right as we speak, we are just awaiting admission. Wow. Yes. So wakati uliamua sasa unataka kufanya law, ni kitu kipi ambacho kilikupea ule motisha ama kilikuvuta uweze kuingia kwenye sheria? Kwanza kabisa ninaweza taka kuwashukuru wazazi wangu, sababu wakati niliwaongelesha nikawaambia kwamba nasikia niko na msukumo ndani yangu wa kuweza kufanya sheria. Sababu hata nikienda University of Nairobi nakumbuka ile course nilikuwa natafuta kwenda kufanya sheria. Lakini wakati sheria ilikuwa lazima ukwenda A- ama ukwenda A+. Mimi nilikuwa nimepata B+ hiyo wakati. So nilikuwa najua kuna wakati ambapo nitakuja kufanya law. So wakati huu ulipofika nikapata ile msukumo, nikaweza kuongelesha wazazi wangu, akaniambia kama hivyo ndio umeamua, basi wacha tukupatie ile kickstart, alafu kutoka hapo hiyo mambo mengine tutaweza kuendelea. So hapo ndio nasema tuanzie hapo. Lakini mimi mwenyewe I am book smart. By the way, I usually say that I'm not street smart. I am book smart. Academia inakuwa very easy for me. I think I study and I grasp things so fast. And so I decided that hilo yenye watu wamekuwa kisema, wacha nione kama itakuwaje, nitaifanya. Na ninaweza sema wakati nilianza kufanya law niliona vitu vyangu vikianza kufunguka, hata vya kisiasa, hata vya uongozi, sababu unapata inaanza kwa sheria ikienda kwa mambo mengine. Ndio. Kuna hii kasumba kwamba ukifanya kuna career ambazo ukifanya kidogo kupata ile opportunity inakuwa na changamoto kubwa. So unaweza tuambia wewe umekuwa na changamoto labda kwa zile career ambazo umefanya kupata nafasi katika jamii? Naweza sema kwamba hata wakati nilipofanya economics na political science nilipata changamoto nyingi sana wakati nilikaa wakati kama mwaka mzima bila hata kupata hata internship, bila hata kupata mahali ambapo naweza kujifunza hata ile skill ya ile career. Na it's a very discouraging moment, and I believe kuna kijana nasikiza saa hii inakuwa very discouraging. But sometimes nilikuwa nakaa chini nikarealize, nikifanya analysis yangu nikarealize kuna courses ambazo saa hii ziko redundant. Na tukiangalia laws of demand and supply, tunaona ya kwamba kuna wakati courses zingine zilikuwa zinaweza kupatia opportunities, but kwa saa hii haiwezi kupatia opportunity, lakini bado ziko kwa curriculum yetu, bado ziko pale kwa university. Unaona? Kwa sababu kama watu wengi ambao tulifanya nao Bachelor of Arts Economics Political Science,
wengi wao waliingia kwa sales career. Na unaona hiyo kuna watu wamefanya sales and marketing na wengi wao waliingia kwa sales career. So na hiyo kuna hiyo mismatch. Unaona? Lakini mara mingi economics ilikuwa inataka tuingize kwa government, ilikuwa inataka tuingize kwa treasury, ilikuwa tuingize kwa hizi government institutions kuweza kupatiana skills zetu huko. So nasema kwamba kuna wakati nilikwama. Na hata mimi kuna wakati nilijipata nikaingia kwa department ya sales kwa kampuni kama 3 hivi na nikafanya kazi sababu lazima pia uweze kufanya nini, uweze kusurvive. So nasema watu ndio kuna ile demand and supply ambayo inasumbua sana our economy, ambapo unaona kuna wakati economy ilikuwa inahitaji accountants, kuna wakati ilikuwa inahitaji economists, kuna wakati ilikuwa inahitaji political scientists, wakati mwingine inahitaji hata creatives, unaona? So lazima kila mtu ajue economy inahitaji nini, lakini kwanza haswa inaanza na passion yako ya roho yako. Kwanza inaanzia hapo. Sasa unachojaribu kutuambia ni kwamba ulikuwa na passion wewe mwenyewe, ndio hiyo passion ikakupa ile mvuto ya kutaka kufanya ile career ambayo uliifanya. Kabisa. Na unatuambia kuna career ambayo uliifanya awali kabla hujakuja kufanya law. Ndio. Wakati ambapo ulifanya hii career, ile experience ilikuwa vipi? Ama pale nje ulipokelewa aje ndio ukuje kwenye career ya law? Ya sheria. Ndio kwa maana nakwambia wakati hata nilikuwa naenda hata ukiongelesha mtu nawaambia nimetoka shule nataka uweze kunisaidia kupata kazi. Anaangalia course yako anashangaa ni wapi atakuweka. Sababu mara mingi utapata watu wamezoea zile industry kama banking industry, watu wamezoea accounting industry, a specific career watu wamezoea unaona kama law, kama medicine, kama unapata mtu amezoea kama mwanamuziki. So it is a specific industry, but for us Bachelor of Arts, Economics, Political Science, unapata mtu anajiuliza sasa ni industry gani nitakuweka? Unaona? Ni industry gani nitakuweka? So unapata kuna ile kuweza kuinterpret hata ile course ambayo umefanya into a career inakuwa very very difficult. Sasa katika masomo unapata watu wengi wamesoma na wako pale nyumbani, hawana nafasi katika jamii, ama labda mtu alifanya, kuna ile pressure alipata kutoka kwa wazazi afanye course fulani, yeye mwenyewe akafika akajutia mbona alifanya ile course kwa sababu hajapata opportunity. Na wengine wameingia, unapata hadi wameingia kwenye madawa, wameingia kwenye vitu kama nini. Wewe kama mwanasheria na mtu ambaye labda umefanya career mbili mara moja na zote unazitumia vizuri, unaweza mpa ushauri upi yule mtu ambaye ako pale nje na anapitia jambo kama hilo? Ushauri wangu unaweza kuwa ni huu, Ivan. Wewe kufanya hiyo course yako ya kwanza, usidhani ulitupilia mbali hiyo course. Usidhani hiyo course ni ambayo haitawahi kukusaidia. Kwamba ulianza na ukaimaliza, already imeinua mafikira yako. Imeinua mafikira yako. So you have already added something into your life. For instance, I have friends who have done Bachelor of Commerce as their first degrees, but right now they're in music. And you can see they did not have a passion for bachelors of commerce, but they have a passion for music. They're really doing well in music. But imagine the information, ile information they learn kwa Bachelor of Commerce inamsaidia kurun career yake ya music. Unaelewa? So ile advice inaweza patia kijana yote yako pale nyumbani ni ya kwamba number 1 usikufe moyo. Number 1 get to understand what you love. Ndio nimefanya ile course yangu ya kwanza kama economics na sikuipenda, mzazi alinisukumilia nikaifanya na maybe nimekuja nikapata ambayo haitasipati kazi. Lakini naweza sema ya kwamba jaribu kutafuta passion yako. Jiulize passion yangu ni gani? Anza na ile kazi unaweza pata. Anza na kitu unaweza pata ikupatia mapato, alafu anza kuinvest in your passion. Because at the end of the day, wanasema there are 2 times in life that is very very important. 1, the day you are born, and number 2, the day you discover why you are born. Those are very 2 important times. And most people unaweza pata watu wengi sana, mtu ako kwa banking industry lakini angekuwa very good accountant. Unaweza pata mtu mwingine ako kwa government lakini angekuwa very good musician. Unaweza pata mtu ako kwa media industry lakini angekuwa very good model. Unaona? Kwa sababu sometimes the economy imefanya tumeua our passions. Tumeua our passions kabisa. Ndio kuna watu watasema ya kwamba passion hailishi na ifanyi nini, lakini tunaweza sema ya kwamba hata sasa iko kizazi cha sasa Ivan. Tunajua watu wengi sana ambao wanakulia passions zao. Sababu unajua when you're in your passion you are very creative because it's something that you wake up and love, you are happy, you are fulfilled. So nasema kwamba wewe kijana ambao uko pale na unajua ya kwamba umefanya course yako maybe haina mapato, haikusaidii, anza kuinvest towards your passion pole pole. With time within 5 years utakuwa umeingia mahali ambapo Mungu amekukusudia. Nice.
Kuna hili jambo ambalo watu ambao tuko kwa media sasa hivi unapata mtu kuna degree kwa media lakini kidogo kupata ile opportunity au influencers ni kama wanakuja wanachukua zile kazi. Unapata for example kuna mtu hajafanya media kabisa lakini ana ile passion kwa media na anafanya kazi nzuri hata ukikompare na yule mtu ambaye amesomea media. Unaona kidogo watu ambao wanafanya media wamefanya degree ya media wanakuwa na hali ngumu sana. Unaweza sema aje kuhusu hili jambo? Manake kampuni mingi zina consider ule mtu ako na influence more than mtu mwenye ako na papers. So ina discourage hata wengine ambao wako pale shuleni kusoma ili wakuje wafanye kitu fulani. Ndio. Nimekuwa because I have very many friends who are creatives and I can tell you I know friends who have tried, wamejaribu vilivyo. Mtu ako na degree yake ya media, amefanya mpaka 4th year, amemaliza, amegraduate, afa amejaribu kupata mpenyo, amekosa kabisa. Lakini kitu moja ninafaa kutahadharisha watu ni kwamba lazima always to understand the business within our professions. What are the mechanics within our profession? Kama media tunajua every station inaangalia numbers. Tunaangalia every station inaangalia nani ako na jina. So mimi nasema kwamba usikue discouraged ambapo uko pale shuleni unasomea media studies, lakini combine hiyo media study as you're studying, combine with how you're going to get influence and create influence, because you cannot compare someone who has been in school for 4 years doing media studies, doing journalism, and someone who is just an influencer. You cannot compare. Hata ukimpatia ile script utaona yenyewe ule mtu ambaye amesomea, ametrainiwa, huyo ni mtu ako better off. Lakini nasema sababu ya ujanja na kuangalia siku za usoni, jaribu kucombine combine both skills. Ukue influencer na bado uko kwa masomo. Sababu wakati promotions zitakuja, influencer hatapata promotion, wewe ambaye uko na masomo utapata promotion. So mimi nasema kuangalia badala ya kuwa discouraged, tuangalie ni nini tunaweza fanya ambayo inaweza kutupatia hiyo balance ya kuweza kucompete. That will be my advice. Nice. Kama mwanasheria, unapata wakati mwingine kuna changamoto ambazo mnazipitia kama wanasheria. Labda unapata kuna wale lawyer wenye labda mko unafuatilia kesi fulani, na kumbuka hapo wale tulikuwa tumezungumzia unafuatilia kesi fulani, labda ukaanza kupoa ile pressure, labda unatishia maisha yako. Ni changamoto kama hizo unakabilianaje nayo kama mwanasheria? Kitu cha kwanza ni tunafunzwa hata ukiwa kwa shule ni kwamba kuna ile extent ambayo unaingilia kesi ya client wako. Kuna zile ethical standards na backgrounds ambazo unafaa kuwa umejiweka kwa boundaries. So yako ni kesi na si kesi yako. Usianze kuwa very passionate about it. Na inaingiliana na pia how deep have you gone into it, because kama umekula pesa ya client sasa umeshaingia ndani. Kama umefanya bribery na corruption umeshaingia ndani already. So utajipata mahali kama maybe ni kesi ya shamba mahali already umeshasaidia client kuuza vile ambazo si halali, umeshajiingiza kwa kesi ndani. Na hapo utajipata mahali ambapo unaweza hata kuuliwa na kufanywa nini. So mimi nasema aje kama young lawyers ama kama lawyers ni jua the extent to which utaingilia kesi ya client. Mimi najua yangu ni sheria, na ikipita sheria mambo mengine mimi sitasaidia client kuficha vitu, sitasaidia client kuweza kudanganya sheria, sitasaidia client kufanya vitu ambazo ni unethical. There you are able to protect yourself. Where it gets to a point that you are going to be doing things that are unethical, you just tell the client that you have washed your hands and you withdraw yourself as a representative of your client. Nice. Katika sheria tumeona kwamba sometimes kuna wale lawyer tunawajua huwa wana represent mtu labda kwa mambo za kisiasa. Kuna mwingine tu amespecialize na mambo na muziki. Labda ni kama mimi niko kwenye entertainment, nitakuita wakati nataka labda kuna sheria ambazo intellectual property. Na labda unapata kuna mwingine mambo na familia, divorce na nini. Sasa unaweza tuambia hizi utofauti, utajuaje utofauti wa lawyers? Very good. Hilo ni swali nzuri sana. Sasa kuna areas mingi sana za sheria. Na wakati mtu ametoka Kenya School of Law, pale kwanza unaanza pale university, unafanya law degree. Unafanya all laws. So utafanya family, utafanya labor law, utafanya intellectual property, utafanya divorce matters, utafanya constitutional law, kila kitu unapatiwa the foundation ya kila kitu.
Alafu mkienda pale Kenya School of Law mnafunzwa zile ambazo sasa sana sana utazisikia kotini. Kama probate ni ambapo familia inataka kufanya succession, mtu ameaga na nini. Kama kuna conveyancing ambapo ni ya mashamba sasa, na sana sana inaingiliana pia na property law, watu wenye wanauza flats na nini. Utakuja upate criminal law ambazo sasa mtu ameua, ameiba, robbery with violence, hizo zote. Utapata civil law ambapo sasa mimi nakupeleka kotini na wewe unanipeleka kotini, maybe breach of contract. Hapa maybe tumeandikiana ya kwamba nikifanya interview utanipatia hii na hii, alafu kiuke hiyo agreement, hiyo ni civil law ambapo mimi na wewe na tunapelekana. So hizi areas zote hauwezi practice zote. Ivan, hauwezi practice zote. Kuna senior advocates advise that the first 5 years of your career do general practice whereby you learn each and every facet of the law. So una learn conveyancing, una learn succession, una learn marriage and divorce, una learn criminal law, una learn civil. But as you go along utarealize kuna ile inakupendeza kuliko ingine. Utapata I'm very good at intellectual property. I know how to deal with musicians. I know how to deal with creatives. I know how to deal with copyright and trademarks na nini. So unaona kama juzi unaona Bazu ameshtaki ile Airtel na amepata ile 6 million compensation. Utapata ule wakili amesimama pale ni wakili ya dealing na intellectual property peke yake. Trademark, copyright na anaelewa hiyo area. Kuna mwingine utapata ni sports law peke yake. Watu wananunuliwa aje? Watu wana contracts zao ziko aje? Utapata mwingine ni family law peke yake. Ambapo tunagawa mali ama kama tugawi mali watu wameamua tutaki kukaa kwa hii ndoa, ama watoto adoption, ama custody, ama maintenance, unaona hizo vitu zote ziko katikati ya family. But criminal law ni wide because criminal law serikali ndio inakushtaki. Unaona? Wewe unatafuta defense lawyer, serikali ndio inakushtaki. So inakwanga utapata unasema Republic versus Ivan, Republic versus Juma. Unaona? So serikali ndio inakushtaki. Lakini civil ndio inabeba family, probate, intellectual property, nini because si serikali inashtaki mtu, ni mtu anashtaki mwingine. So kulingana na ile advice unataka kutoka kwa wakili, utatafuta ule wakili mwenye ako strong in that particular area. Kama tukiangalia wa senior Danstan Omari, very strong in criminal law, naona utapata kina Nelson Harvey, very strong in civil, naona. So ina depend na which area mtu ame specialize in. So now by the time 50 ama 30 inafika, ukiangalia vizuri unaweza jua mimi niko very strong ku deal na divorce matters, niko very strong ku deal na probate matters, ama mimi niko very strong ku deal na criminal, ambapo mimi mtu yote akikuja anataka defense yangu ya kumsaidia, naweza kumsaidia aweze kuepuka sheria. Sasa bwana Chatia, saizi wewe unajihusisha na upande gani kwa yale yote ambayo tumezungumza? Kwa yale yote ambayo tumezungumza, mimi nafanya succession, ambapo mtu ambaye ameaga kwa familia, tutakuja tutafanya application na letters of administration, tunaweza kugawa mali yake kwa familia yake kama hakuna tashwishi yote. Lakini kama kuna kesi hapa na pale tunaweza kutatua na koti, lakini baadaye tutapata confirmation hiyo grant tunampatia. Pia na deal na commercial matters, ambapo kuna small claims court ambayo ilifunguliwa juzi, ambapo kama uko na deni ya below $1 million shillings, tunapeleka mata yako. Maybe kuna mtu amekatana pesa yako, kulikuwa na contract, ama kampuni ilipatiana loan alafu mtu ameshindwa kulipa. So mimi na deal small claims ambapo tutakusaidia debt recovery. So tunaenda tunashtaki mtu, tutakudefend, then unapata pesa yako. Kama hata lipa tunaenda kwa execution. Pia na deal na matters za family, sana custody na maintenance. Pia hapo tuna deal nayo vizuri kabisa, custody na maintenance. Pia tuna deal na kidogo divorce, lakini hatujaweza kuingia hiyo pande sana, lakini kidogo divorce tuna deal nayo. Then pia tuna deal na matters za intellectual property, ambapo tuko na music copyright, kuna story ya trademarks kama mtu anataka kuregister trademark. Pia tuko na corporate law, ambapo kama unataka kuregister company and NGO, kama unataka kufanya mambo zote za business registration services, hizo zote pia ninafanya. Tumekuwa tukiona familia mingi saizi labda kuna ile mvurugano wa mambo na mashamba na nini. Kumekuwa na hiyo changamoto kwa familia nyingi. Ndiyo. Wakati unapata ile kesi, labda unapata ni zile kesi ambazo kila familia huyu ana usemi, huyu ana usemi. Unaihandle aje? Sasa kwanza kabisa sheria imepeana very good safeguards in regards to succession matters. Kuna yule ambaye ukiangalia section 66 of the Law of Succession Act na imeprovide ni nani ambaye anaweza kubaliwa kupatiwa hiyo power ya kufanya nini, kuwa administer property ya the deceased. So
it starts from letters of administration. Vita mingi na kwa administration. Ni nani atapewa hiyo grant ya kuweza kufanya nini, kusema wacha nikusanye mali ambaye alikufa, nikusanye, alafu beneficiaries ni hawa, mali ni hii, tuigawe. Vile inakuanga ni mimi nataka kuwa administrator, mwingine anataka kuwa administrator, mwingine anataka kuwa administrator. Hapo ndo vita mob inaanzaga. So kile tunafanya ni kuleta familia pamoja kwanza. Kuleta familia pamoja, tunawaambia kwamba hatuwezi kuwa na administrator more than 4. Unaona? So lazima wakae chini waelewane. Kama maybe kulikuwa na familia more than moja, kila familia itoe mtu. Unaona? Lakini kama hakukuwa na familia mingi, maybe ni familia moja, tunasema mke, kama si mke, bwana, kulingana mwenye amebaki, ama watoto ambao ni adults. Unaona? Kama kuna mtoto mdogo sana ambaye ako below 18 years, lazima kukuwe na 2 adults ambao wako wamepatiwa letters of administration. Unaona? So inakuanga ni kuleta familia tu. Unajua, sometimes I tell people lawyers are more counselors than even lawyers. Because sometimes people will come, now you have to just advise them. Tunawaambia tukiendelea vile tunaendelea kutakuwa na ugumu hapa mbele. So lazima tuelewane. Unaona? So inafika mahali inapata watu wanakuja ofisini na ugumu, lakini kuna wakati inafika unapata tushapata agreement, tumesema hawa watafanya hivi na tutaigawa hivi, alafu unapata sakisi inaenda, na wakati tunapata letters of administration kuna 6 months confirmation of grant inapeanwa. Then tunawapatia sasa, tunawaambia sasa mko tayari kugawa mali vile tulikuwa tumeka kwa schedule. Nice. Kuna vile unapata familia fulani inasema tuko na personal lawyer, ama mtu binafsi anasema nina personal lawyer. Nataka utupatie ile process ya mtu kukuwa na personal lawyer. Ni process gani unafaa go through? Na unajua kwa maana yake tuseme labda na lawyer na Chatia, alafu nataka kumleta Ezra kama lawyer wangu mwingine. Ni kitu kipi ambacho kinaangaliwa ndio uwe na lawyer labda mmoja ama zaidi ya mmoja? Sasa wakati ninasema kwanza, wacha niongea kwanza wakati upande wa mtu anasema I have a personal lawyer. Hii inaingiliana na what we call retainer agreements. Ambazo ni agreements ambazo lawyers huingia na clients. Anaweza kumpata kama 100,000 per month, ambapo kukiwa na any jambo ambayo client anapitia, naweza drop by tools niende nikaweza kumsaidia, then nitambill nimwonyeshe tulifanya hii na hii mwezi na hii pesa yako imefika hapa. Kwa sababu kuna wakati mwingine afikaga kama mjafanya kitu kama hafurahi na wewe, atataka kurudishiwa retainer yake. Unaona? So when you hear someone saying a personal lawyer, that lawyer is on a retainer agreement. That is lawyer is on a retainer agreement. Every month anapatiwa some money ambapo atakuwa anasimamia huyo. So lakini utapata sana ni big businessmen and political people wenye wanakuwa kwa hizo vitu. So they always need an advice from a wakili here and there, or a wakili coming on board. So personal lawyer, mtu anaweza kuwa na personal lawyers wengi. Hakuna restriction. Unaweza kuwa umeweka huyu na huyu na huyu, depending ni nani unataka kuita. Because they are very good criminal lawyers and very good civil litigation lawyers, very good commercial lawyers. So inalingana ni what area do you want. So you can have agreements with a number of lawyers. But ile mahali tu ambapo unaweza ukileta maybe wakili wawili kutoka firm tofauti ni wakati kesi imeanza. Wakati kesi imeanza kuna kuanga na kitu tunasemaga advocates on record. So the court always knows that there's an advocate on record. So ule advocate ambaye aliwekelea memorandum of appearance, huyo ndio advocate on record. So kama unataka kubadilisha, lazima kukuwe na notice of withdrawal of that advocate ukileta advocate mwingine on record. Otherwise bila hiyo, huyo advocate mwingine akikuja, koti haimjui. Because documents pale zinaonyesha advocate on record ni huyu na atuoni notice of withdrawal. Unaona? Kwa hivyo kumaanisha bado huyu ndo advocate yuko. Lakini ambapo sasa kuna notice of withdrawal, tumeachilia ule wa kwanza, tumechukua services za wapili, kuna hiyo process ambayo lazima ifuatwe ndio koti iwe ina mwalao kwa kotini. Na kuna hii mnaita farm, mtu anawaka kwa farm fulani, labda Chatia anatoka kwa farm inaitwa Chatia, nini hivyo. Unaweza kuwa kwa farm mbili tofauti ama unawaka under one farm as a lawyer? You cannot be an employee of 2 farms. You can only be an employee of 1 farm. So working with 1 farm, like myself, I work in on a farm called Wanza Kivini and Company Advocates. So I cannot go and start working with another farm called Minor Kiai. You know, so I'm an employee because the status in an employee, kuna contract, kuna kila kitu. So in case of anything that happens, that the firm is going to be responsible for anything that happens.
Yeah. Na kwa kila kesi, tuseme kesi ambayo unachukua, tuseme umekuja kuchukua kesi ya Ivan, lazima uende ukareport pale kwa familia kwa mimi na kesi fulani naenda kuiwakilisha, ama kuna kazi unaweza ichukua, nichukue mimi, ni mimi, between mimi, Ivan na Chatia. Hata nikifanya kazi na wewe Ivan, unajua kuna ile mahusiano watu kwa nayo, ile friendship watu kwa nayo huko nje. So pale kwa familia yangu pale niko na my other advocate there. So nitamwambia this is my personal case, but I want to file it through the firm. Sababu ukiangalia documents za sheria pale chini utapata nasema drawn and filed by and a particular firm to be served upon. So drawn and filed by ni sisi. So kama mimi, unajua firm inakuwa iko registered kwa registration so inakuwa iko registered kabisa. So hiyo ni firm inajulikana. So kuna pia ta portal kwa judiciary ambayo imewekewa hiyo firm. Unaona? So wakati maybe umekuja kwangu nataka kama tu rafiki umesema niko na shida fulani nataka uni represent, mimi nitaongea tu na wakili wenzangu niwaambia hii hata ni yangu lakini nitaifile through a firm. Haizi kuna mtu anaweza kataa. Kuna mtu anaweza kataa. Lakini kuna zile matters zinaletwa kwa firm kama biashara. Ile yenye tunasema nimepata client mgeni na mleta kwa firm, ndio at least unajua bado lazima nyumba ilipwe, nini mambo yafanyike. Alafu kuna sasa sometimes kuna hizi cases unapata kama mambo na drugs, mambo na nini zimekuja kwako kama lawyer. Na ukiangalia kabisa labda huyu mtu amevunja sheria vibaya. Na unapata unaenda kumrepresent. Huo unaichukuliaje? Ama labda kuna mtu ambaye ameua. Na ukiangalia kabisa kama mwanasheria, ukiangalia kwa jicho la ndani unaona kabisa huyu mtu amefanya hii makosa. Na inafaa umtetee pale hadi kama ni kifungo chake kipunguzwe ama labda kitu kifanyike mahali pale. Huo unaichukuliaje kama mwanasheria? Kwanza kuna principle iko kwa constitution ambayo inasema you're innocent until you're proven guilty. So tunaanzia hapo. So whether umekuja kwangu una advocate client privilege, umekuja ukanieleza mimi niliua ama hizi bangi zilikuwa zangu na mimi ufanya hii biashara, unaona? Kwanza kuna hiyo advocate client privilege. Hiyo ni yangu. Siwezi enda kuambia mtu yote, sitaambia koti. Naona? Haya, alafu sasa kuna ile tunaita cab rank principle whereby kila mtu anafaa kuwa na wakili. Yaani kama umfanya makosa yote, usinyime wakili hata kama ni makosa gani umefanya. Usinyime wakili, unahitaji kukuwa represented na wakili. Unaona? Because at the end of the day the court is a court of evidence. So polisi wanaweza kuwa wamekukamata, DCI wakafanya their investigation, ODPP wakasema wa prosecute, wamekuja kwa prosecute hiyo matter, lakini haina evidence ya kutosha. Sasa mimi kama defense lawyer, kazi yangu si kuja kusema ya kwamba haukufanya, kazi yangu ni kudeal na hiyo evidence. Nasema hapa mnasema kwamba alifanya hivi, wapi proof? Mnasema ule witness aliona, lakini wapi proof? Kwa sababu kuna rules of evidence ambazo sifuata. So kama hizo rules of evidence hazijafuatwa kwa kikamilifu, my client anaweza kuwa acquitted. Unaelewa? So sisi tunachukua mtu yoyote ambaye anakuja, whether alifanya ama hakufanya, na kila mtu kwa kisheria ako na lazima akuwe represented whether hiyo kitu alifanya ama hakufanya, because a court is a court of evidence. Us is to deal against the evidence. Once we deal against the evidence, the court is to make a decision. If they find that our argument yetu iko na imehold any water. Kuna hili jambo ambalo nasikianga mtu fulani amefanya makosa, alafu unaambiwa utapewa lawyer na serikali. Inakuaje? Ni nani analipa huyo lawyer? Na mbona labda umekosea hiyo serikali na serikali ikupatie lawyer? So kuna hii department inaitwa ya legal aid ambayo inakonga run in conjunction with the judiciary, ambayo inakonga na what we call pro bono lawyers. Actually in the Latin term is pro bono publico. So pro bono lawyers whereby wale watu tuitanga indigent tunamaanisha ule ni mtu ambaye hana uwezo, amefanya makosa lakini hana uwezo. Unaona, kuna ile application anafanya pale kotini apatiwe an advocate ambaye ataweza kumrepresent. In other jurisdictions unapatanga judiciary yao imefanyaje, imesema kila law firm inafaa kuwa na pro bono kama 5 kila mwaka. Lakini in Kenya inaonga willing firm ama willing person. So unaweza pata very young lawyers do fanyanga pro bono na inalipanga 30,000. So the first 15,000 inakuanga ni when case imeanza, the last 15,000 ikioga case imeisha. Inalipa na judiciary inalipa. Kuna kwanga na committee inakuwa imewekwa ya pro bono. Kuna kwanga committee inakuwa imewekwa kwa judiciary ambayo ina deal na hizo matters. Kwa sababu kuna watu kabisa yenye hawana representation at all.
Yeah. Kuna hii kesi ambazo zimekuwa Kenya for the past like 1 year. Yeah. Tumekuwa tukipoteza vijana wadogo, unasikia labda wameuliwa kwa sherehe, wamepigwa kule ama unaona kuna hizi sacrifice. Unasikia hizo ndio jina zinatumika. Hatujui kama ni ukweli ni sacrifice zinafanyika na unapata mwili za madada ama ndugu pale zimekatwa. Wakati kama leo unalitoa kesi kama ile, unaianzia wapi? Sasa kwanza kabisa unajua lazima kukuwe na kitu na kuna lazima kuwe na suspect. Kwa sababu unajua hii mambo yote, kesi yote kama ya mauaji na nini inaanza kwanza kwa scene of crime. Lazima kukuwe na suspect. Na huyo suspect lazima kwanza kama wamejua ni nani, kama mfanye investigation akajua wakapinpoint akasema ni huyu na huyu, huyo suspect kwanza lazima wafanye investigation. Wakifanya investigation lazima wa open up a charge sheet. Unaona? Ndio wamshtaki. Unajua kwanza yeye amekuwa suspect. Before kuwa accused anakuwa suspect. Na kwanza kuwa suspect ufanye nini waone kama every evidence that lead to this particular person. So ndio sasa anakuwa accused. Ambapo sasa anakuwa accused anakamatwa, alafu kunakuwa na charge sheet. Charge sheet ina create na kusema contrary to hii section tunamshtaki huyu. Sasa yeye atatafuta wote na a defense counsel. Because hiyo ni kazi sasa ya ODPP, office of the ODPP. ODPP yeye ako na prosecutors wake, mawakili ambao wanakuja prosecute hii matter na wanaegemea ile investigation imefanywa na nini na DCI. Lakini sasa huyu ambaye amekuwa accused anatafuta defense counsel. Wow. So defense counsel kazi yake ni kukuja kufanya nini? Atakuja kotini. Kwanza prosecution watatengeneza kesi yao, alafu watasupply the defense na charge sheet plus any evidence ambayo iko against yeye. Sasa yeye defense counsel ni prepare a defense against now the prosecution. Wow. Yes, that's how it goes. The criminal process inaendaga hivyo. Nice. So tukizidi kuendelea tukiwa tu hapo, kuna hizi sentence like unasikia kuna life sentence, kuna type mingi. Alafu unasikia kitambo tukiwa wadogo wengine wetu tukilelewa ulikuwa unasikia mtu kiambo umefungwa miaka 10 pale jela ni miaka 5. Maana yake hatujua na hesabu usiku na mchana. Hebu tueleze hiki tu, watu wengi bado hawajawahi elewa mpaka leo. Kifungo kina kauntiwa aje? Pale kwa kifungo unapata ukiongea na watu wengi watakwambia hiyo ni myth ambayo watu wanasemanga ya kwamba ati mtu anafungwa hivi na hivi. Hiyo ni myth ambapo mtu akifungwa amefungwa kifungo anakuwa amefungwa kifungo, because hata ukiangalia mtu akikaa rumande 6 years alafu wakuja wampatie kifungo cha 30 years wana minus 6 years inabaki 24. So hii mambo ya kusema ati one day one night, na mimi nilifanya kazi na organization inaitwa Crime Support. Crime Support ilikuwa na very good guys ambao walikuwa wamekaa committee na walikuwa wameachiliwa na ile presidential pardon. So ni watu tulikuwa na discuss nao sana easy bits zenye ziko nazo huku nje. So nika hata hili swali niliwauliza ni kwa kweli ile wakati tulikuwa ndani walikuwa na kwa sabati moja akasema hapana, kifungo ni kifungo, siku ni siku. So kifungo 30 years juu wewe hesabu 30 years kutoka ile miaka huko ndani. Sasa tukimaliza hiyo kuna kitu ina trend sasa. Kuna mmoja kijana ambaye hapa Kenya sasa hizi amefungwa life sentence. Ndio. Najua hii mambo bado nasikia ni kama ana appeal ama kuna story fulani iko hapo nyuma. So life sentence kulingana na sheria wewe unaielewa vipi? Manake kuna Wakenya ambao wanasema life sentence ataenda anyongwe. Kuna wengine wanasema like kila mtu tuko na hizo myth, kila mtu ana bila anachukulia historia. Unajua kuna difference ya life sentence na death sentence. Kama the whole argument imetoka kwa hii kesi ya Jowie ni from ile kesi ilikuwa Supreme Court ya Murwatetu. Kulikuwa na Murwatetu 1 na Murwatetu 2. So pale ambapo what the senior counsel Chatia alikuwa mpeleka kotini was not the issue of a moratorium against the death sentence. Ilikuwa the mandatory nature of the death sentence. Kumaanisha penal code ilikuwa imesema ya kwamba ukiwa mpatikana na mada ni death sentence. So imefunga the judges hands kabisa. Imefunga the able judges hands kwamba hawezi kuangalia hii evidence hata kama alimuua. Kulikuwa na manslaughter ambapo hakutarajia kumuua. Hakukuwa na ile tunaitanga malice aforethought. Hakutarajia kumuua. So judge aseme hapana, acha tumpatie 30 ama acha tumpatie life sentence bila death sentence. So argument zimeanza hapo na watu wamerudi nyuma kuangalia ile kesi ya Murwatetu. So life sentence umefungwa maisha. Ni hivyo tu, umefungwa maisha kwamba wewe utakaa huko ndani. Death sentence ile ambayo tulikuwa tunakusudia kwa ile constitution ya independent constitution ilikuwa kwenda kunyongwa, lakini ambayo
you know, hakuna mtu amenyongwa tangu 1982 after the coup. Hakuna mtu amenyongwa. Watu wengi sana wanajipataka tu nakaa tu huko. Life unakuwa condemned to life huko. Na ukiongea na watu wamekaa huko Kamiti watakwambia ile maisha ambao watu wamekuwa condemned to death sentence inakuanga ni crazy because unafungiwa ndani mahali au uone unaona kama jua kama maybe hata 30 minutes peke yake unaweka maisha mengine ambayo ni very very difficult. Lakini life sentence kufungwa tu maisha, death sentence hakuna mtu amefanywa death sentence so far, hakuna mtu ameuliwa yani, lakini kuna ile argument ilikuwa inafanywa pale kwa Supreme Court ya kwamba judges wasifungwe ati mandatory nature ati ni lazima tupatie mtu death sentence, isifungwe ikue wache kukue na the maximum sentence ni death, lakini unaweza patiana anything lower. Anything lower kwa sababu kesi inakuwa different. Sometimes maybe nilikuja tu Ivan katikati ya msuko yetu mahali nikakupiga ngumi ukakufa. Sikuwa nakusudia kukuua, lakini kuna ile nimekuja nimesema hata nimeambia watu nimepanga. Nitamua Ivan. Hata mtu kuja pale kwa testimony anasema huyu nilimsikia akisema atamua Ivan. Unaona hiyo ukipeleka kotini inafaa kuwa na difference mingi sana. Unaona? Ni kama mke ambaye juzi tu kuna kesi ilifanyika ambapo mwanamume anakuja nyumbani anamzomea mke wake, anamchapa, anamzomea kila wakati. Kuna hiyo emotional torture. Siku moja bibi akachukua panga akamkata bwana na akamuua. Na unajua koti ilimpatia nini? Ilimpatia kifungo cha nje. Probation. Sababu kulikuwa na ile argument ilifanywa na wakili ya kwamba kwa muda mwingi amekuwa akimchapa, akimtesa, akimfanya, akimdhalilisha, akinini kafika mahali akachoka. Unaona? So those arguments is going to fanya ngati ya senior counsel ana make argument anasema ya kwamba tusifungie judges kwa sababu cases za mada zinakuja zikiwa tofauti sana. Tusiwafungie tuseme tu ni death. Wacha tuwapatie hiyo liwe ya kuweza kufungulia, anaweza mpatia life ama anaweza mpatia ile 30 years pale. Nice. Kuna hili jambo, kuna wakati mmoja tumesikia kuna mtu alikuwa ameandika post fulani pale kwenye mtandao kwamba kuna bwana ambaye alirudi kwake akampata mke wake ni mshirati. Alikuwa na mwanaume mwingine pale. Alafu wakati aliwapata katika kile kitendo cha ndoa, bwana aliweza kukasirika na akamuua yule jamaa. Na akamua pia yule bibi. Sasa huyu jamaa tukiangalia akili yake kwa sababu ataka wewe ni mwanaume ujipate katika ile hali. Akili zako zitakuwa zinafikiria vizuri. Si kitu ambacho ulikuwa umepanga kama vile umetuambia hapa. Kuna wengine upanga wanajua kabisa wanaenda kufanya kitu kibaya. Huyu mtu ametenda kwa sababu kuna kitu ambacho kimemo vuruga kidogo, kimemkera. Sasa kesi kama ile utamlaumu nani? Hasa kesi kama ile kwanza kabisa tuanze tuseme kwamba usichukue sheria mkononi mwako. Tuanzie hapo. Usichukulie sheria mkononi mwako. Ya kwamba unafika mahali sasa unataka kwenda kumdunga mtu ama kumuua mtu ama kumuibia mtu. Let the justice system do its work. But then there are things called defenses in criminal law. Defenses husaidia sana kupunguza ile nguvu ya ile kitendo ambacho umefanya. Na inasaidia sana hata tukimake ile argument pale kotini, tunasema ya kwamba kulikuwa na intoxication. Huyu alikuwa amelewa chakari hata hakuwa anajua nini kinaendelea. Unaona? Ama kuna ile tunayosema ya kwamba alikuwa mekero kama vile unasema. Tunaona yeye alikuwa mekero kiasi ya kwamba hangeweza kurudi chini huwa wakati. Maybe kwa sababu ni kitu alikuwa ameambia bibi yake kwa muda mwingi. So ni kitu ambacho kilikuwa kinamchafua tu roho pole pole. So kuna zile defenses ambazo very intelligent lawyers will always argue in court to try and convince the court that yes, this thing happened, but then we know that it happened because of this. There was nothing, there are usually what we call elements kwa criminal law ambazo kuna moja tunataka actus reus na kuna nyingine tunaita mens rea. Actus reus ni kile kitendo kimefanyika, mens rea ni ile malice of forethought. Nimetoka hapa nikasema Ivan yoishi wapi? Nenda kumuua. Already nishakuwa na ile malice of forethought. Unaona? Sasa hiyo inakuwa ni mada, hiyo si manslaughter. Lakini kuna ile tutaka tupunguze ile mada, asipatiwe kifungo kile tunasema death penalty, apatiwe kifungo maybe ya life. Kwamba tunasema kwamba kuna ile kitu ilikuwa imemkera kwa muda mwingi sana, ambapo sasa wacha koti iweze kufanya nini, kusikiza na kuelewa kwamba sikupenda kwake, kama ingekuwa ni kitu kingine hangefanya hiyo. Mara nyingi tukiwa kwenye elections unasikia kuna hili jambo senior counsel linatumika sana. Ndio. Ni nini nakufanya mtu anakuja anakuwa senior counsel? Ni idadi
kesi ambazo wamezifanya ama ni miaka ya tajriba ambayo ako nayo kwenye sheria ama ni nini ambacho huwa kinafanya mtu anakuwa senior counsel? Ndio kuna very many requirements ambazo zinaangaliwa. Lakini kuna sheria inaitwa senior counsel. It's a regulation in a guide what can be done. And I'll just tell you a few requirements. Number one of the requirements ni kwanza anafaa kuwa kwanza amecontribute to the body of knowledge. What is your contribution? Either in academia ama umecontribute kisheria. Unaona? So tuna kama Francis Ngatia, senior counsel Francis Ngatia tunamuona kwamba kuna ile muro tetu plus very many cases ambazo wamecontribute to the body of knowledge ambayo ina improve our knowledge hivyo tukiendelea mbele. Unaona? Haya, kuna ile kwamba wanasema ya kwamba pia umeweza kufanya kesi kwa one of our higher courts. Umefanya either in the East African Court of Justice ama in our Supreme Court. Tuwe tumekuona umesimama huko kwa hiyo. Then kuna ile tajriba ile miaka ambayo umefanya kazi inakuwa kama 25 years. Wewe umefanya kazi kama miaka kama 25 years kwa sheria. Ambapo pia tunakuona pia umecontribute ku raise watu kwa sheria. Umecontribute ku raise watu kwa sheria, kupatiana talks here and there na nini. Kwa hivyo tunaona ile contribution yako ndio inakusaidia kufanya nini? Kupatiwa ile badge ya senior counsel. So you make an application and after the application is made, a committee sits. And after the committee sits, it looks against the requirements. Wanaangalia hii mpita, then they confer you the senior counsel through the office of the chief justice. So kukuwa senior counsel is a big deal. It's a big deal. So sasa vile tunaona tu labda najua siku hizi nimepata hata vijana huko mtaani senior counsel wanashindwa. It's a big deal to be a senior counsel. And when you hear someone has been conferred the title senior counsel, that is a person who is respected. And you know, there are very many senior counsels by the way. It's just that we know very few kama the Akina Ngatias and all, but there are very many. There are others who are just doing their work on the side, very very humble people, but have contributed to the body of knowledge immensely. So it's a big deal to be a senior counsel. Yeah, it's a big deal. Sasa tukiangalia Chatia, umekuwa kwenye uwanja wa law wa sheria. Ni nani unamuona as a role model pale? Kwa uwanja wa sheria. I think the person that I really admire most is senior counsel Orengo. Why I really admire this man is because bali tu na kukua mwanasheria amekuwa pia mwanasiasa. Na bali kukua tu mwanasiasa, hajakuwa mwanasiasa ovyo. Ni mwanasiasa ambaye amekuwa contribute to the body ya siasa pale kwa every parliament amekuwa all the years. Tangu sisi tukiwa wadogo tumempata Orengo pale. Amecontribute arguments, contribute very seriously kwa debates. And you do for me a leader anafaa kuwa leader mwenye anaweza contribute. Anaweza contribute. Si unakaa tu kazi yako ni kula pesa ya serikali. Lakini tukiangalia hata vile sasa tuna Orengo pale kwa nini? Uzuri tuko na kina Sifuna, the young lawyers who are coming in. But for me I think I would like to follow in the footsteps of senior counsel Orengo, whereby because I have a passion for politics, I have a passion for leadership, I have a passion for policy. I want to be able to bring that synergy between the law and policy and politics and be able to create a brand that is going to help also contribute to the body of knowledge in both areas. So Counsel Orengo is a person I would really love to meet even one day nikipata muda ya. Nice. Alafu kuna jambo fulani ambayo nimeona kwa career nyingi. Unapata kama tuseme for example, unajua mimi niko kwenye media. Nikifanya vitendo fulani ambavyo si vizuri, huwa nanyang'anywa ile kibali ya media. Unaambiwa rudisha kwa ofisi. Kwenye leo pia mko hivyo, labda ufanye kesi na usifanye vizuri. Unaambiwa ile kibali ambayo umepewa ya kuwa lawyer unanyang'anywa. Iko. That's where the Law Society of Kenya comes in. Because we have also ethics that we follow. We have an Advocates Act that has provided guidelines on how we have to behave in the profession. We have to behave in a conduct that is professional. And so we have also tribunals that have been set up for advocates, like the Advocates Dispute Tribunal, ADT. And these are people who will sit down. Kama tuseme umekula pesa ya client, unapotea upatikani, una operate bila license, umefungua farm hata hujakuwa admitted to the bar bado, hao watu wote wanaenda kwa tribunal ambapo wanaweza shtakiwa hapo, watozeshwe faini ama wanyang'anywe cheti chao ama wako suspended. Unajua kuna ile role wakati unakuwa admitted, kuna ile role of honor ambayo sisi usign. So kama kesi yako iko so grave, very grave, jina lako linaondolewa kwa ile role of honor.
ama unakuwa suspended for a particular period of time, ama unaambiwa ulipe a fine ama compensation for the error that umefanya. So there are safeguards, and wacha nikwambia watu wengi sana wanaogopa sana kupatikana huko, sababu unajua pia inatatiza your legal profession. Because ukifungiwa miaka 5 na kuambia na uwezi practice, utakula wapi? Inakuwa ni ngumu. So there are ethical standards that have been set, and every advocate knows. Even if there's an advocate out there who is breaking them, they know deep down in their hearts. And at Kenya School of Law, it is taught as a unit on its own, professional ethics. How do you conduct yourself as an advocate? And what are the things that you will do that will make you unyang'anywe your number as a member of the Law Society of Kenya. Wow. Yeah. Tukizidi kuendelea. Wewe kama ambaye umekuwa kwenye sheria sana kwa muda mrefu. Ukiangalia jambo ambayo umekutana nalo pale, umeencounter ukasema ni kama niko kwa wrong career. Kuna mama sometimes unafika mpaka comments kwenye media, na kuna wakati mwingine unaweza kuja uweke content labda haiendi, ama labda kuna kitu ulikuwa umepanga haijaenda vile ulivyotarajia. Unajipata mpaka unaona ni kama nilikosea. Ukijipata katika hali ile kwenye sheria, huwa unajisikia vipi? Kwanza kabisa naweza sema mahali ambapo maybe unajipata kwa such situation ni maybe when you have maybe ethical issues. Unajua kuna ule mtazamo wa maisha kila mtu anakuwa nao. Tunasemanga there's usually a philosophical backing for everyone. So mimi kuna ile philosophy nimegrow nayo, baada nililelewa. Kuna ile philosophy nimegrow nayo. Kuna ile philosophy nimegrow nayo. So kuna wakati mwingine unapatananga na kesi ambayo inaenda against your beliefs, against your ethics, against everything about you. But you see, nilikwambia about Kabrank's principle ambayo nasema kwamba ndio sio ethics yako, sio nini, lakini lazima uchukulie ile kesi. So at times kuna hizo moments ambazo nimezipata, lakini kuna kitu ambacho mimi nimekusudia kwa roho yangu ni ku make a contribution to the legal profession. And now that I want to make a contribution to the legal profession, I am here and saying that whatever case that is going to come to my life, I will try and steer away from my personal standings, steer away from my personal philosophical standings, and decide that I'm going to do this with a clear mind, because it's something that will help me to also build as I go along. And unajua pia ukikutana na hizi changamoto ndio unakuwa experienced enough, ndio young lawyers wakikuja pia unaweza kuwaeleza wakijipata kwa such challenges. Yes. Sasa kuna hii kasumba ambayo labda tukiwa watoto labda hata ulisikia pia wazazi kuambia unataka kufanya. By the way mimi nilikuwa nifanye law, lakini kwa sababu ambazo hazingeepukika, lakini bado kuna muda. So kuna hii kasumba ambayo ulikuwa unasikia lawyers kulingana vile wanatetea watenda dhambi, chanileta la Kikristo vile wanaileta, wataenda jehanamu, unaona? Alafu kuna hii kasumba pia, mbona umtetee yule mtu na unajua tu amefanya makosa. Alafu kuna pia vile kuna history na divorce. I think it's in the book of Corinthians. Najua wewe ni Mkristo unaelewa. Corinthians wanaongelea divorce kwa njia nyingine. Lakini unapata lawyers they are supporting it kulingana na sheria za nchi. Unaweza sema aje kuhusu jambo hili? So ndio nilikuwa nakwambia kuna hiyo philosophical backing. So kama mimi nimegrow in a Christian background, I am a Christian right now also, I'm born again. Lakini unaona kuna ile sasa yule msukumo unapata, kuna ile divorce matter, kuna ile nini. So advice yangu inakuanga, kama unajua unaweza epuka ile ambayo usimamii, epuka. Lakini pia ukijipata kwa wakati, because unajua pia tuongee ukweli. Kuna mtu atakuletea divorce matter, Ivan, anachapwa, anathalalishwa. Yani wamejaribu ile tunataka irretrievably broken. Kumaanisha hata tukajaribu kusalvage this particular marriage, haiwezi kuwa salvage. Ndio Kikristo tunaona kwamba inasema kwamba ukiwa divorced wewe bado ni kama uko ndoa. Unajua until mtu afe, siku Paulo anasoma until mtu afe. So mimi nasema kuna wale ambao tunasemaga kama unajua ukweli wewe ni usimamii divorce, usifanye hizo matter za divorce. Kama unajua usimamii mambo ya uwezi kusikiza mtu mwenye anakuambia ameuana na wachana, areas ni mingi sana. Na kama uwezi pia litigation, kuna private practice. Unaweza enda kwa benki, ukiwa wakili wa benki, na ambapo your philosophy itakuwa imeingiana. Nataka kurudi nyuma kidogo nikueleze kitu Ivan. Nimesikia kusema kwamba muda huko wa kufanya law, na ni kweli muda huko. Mimi nakumbuka na nataka niambie mtu, mimi nilianza my law degree nikiwa 28 years. 28 years and it takes 6 years. And I finished at 34. Unaona? So
mimi naambia mtu yote ambaye unataka kuanza na Mungu anaweza nipatia miaka ingine 40 ya kuishi. Unaona? So mimi naambia mtu yote mwenye anataka kuanza kitu chochote, usiangalie miaka yako. Miaka yako is age is an abstract concept. Because Mungu atakupatia miaka kama 90, utakuwa unafanya nini miaka 90? Afadhali wewe unafanya kitu ambacho unapenda. So mimi nasema kama uko na ile the zeal to go back and do something that you love. Do it now, don't wait for tomorrow, because anyway, if you don't do it now, 6 years will pass. If I didn't do it at 28, 6 years would have passed. I would have been 34 anyway. Yeah. Unaona? So, mimi nasema kama uko na ile motisha ya kufanya anything, start now. Start building towards it. Hata kama maybe utafanya direct, start building towards a way towards being in the area that you love. Yeah? So, philosophical standings za mawakili, just pick an area. Areas ni mingi. Unaweza ingia kwa NGO world, unaweza ingia kwa private practice, kwa government, unaweza kuwa mwanasiasa, unaweza amua ukue just a conveyancing practitioner, uamue tu kukua just a commercial practitioner. Usiingie ile area mwenye utafeel ina go against what you stand for, if you really truly stand for that thing. But mimi as a person, I try to demarcate my worlds. I try to demarcate my worlds because at the end of the day I usually say there's usually a good reason as to why a client has come to you, you know. And kwanza in matters of divorce, let me tell the viewers today, in matters of divorce, the court or government is not in the works of kuachanisha watu, because unajua tusahau marriage in institution ya government, lazima upate kile cheti kutoka wapi? Kwa serikali. So government itakanyi kuachanisha watu. Ndio kama utaona hata kesi ya divorce uchukua muda sana. Uchukua muda, na hata mwachanishangi kwanza mnapatiwa kitu inaitwa a decree nisi kwanza. Waone kama mtapata wakati wa kusuluhisha, alafu mnapatiwa decree absolute sasa ya kumaliza. So court inachukua muda wake. The court's work or the court's intention or objective si kuachanisha watu. Wow. And so lawyers should not also be in the quest ya kuachanisha watu. Unaona? You just do your work to kulingana na boundaries zenye umepatiwa. Nice. Alafu kuna hii jambo nilisikia I think ni senior counsel wa Jakoya alisema haezi fanya sheria ya Kenya, manake sijui karatasi zake ama ilikuwa ni nini, ni za kule nje. Kama nimefanya law labda nchi nyingine, nimefanyia law yangu France, alafu nimekuja hapa Kenya. Kuna vitu ambavyo lazima nivifanye ndio niweze kuapply ile kitu ambacho nimekisomea ama ile sheria nimesomea kule ni apply hapa Kenya. So kuna two areas naweza kupatia. Kuna yule advocate ambaye amekuwa invited to Kenya na the Attorney General na akuje kusimamia matter na inakwanga a particular period of time for that particular matter. But pia anafaa kuwa ameweza kuwa yeye advocate kwa country ametoka in the highest court. So si advocate wa chini, advocate in the highest court. Huyu anaweza kuja, but kuna zile vitu requirements ambazo anapitia, analipa hapa na pale, anaweza kupractice hapa for that particular matter, maybe before the Supreme Court or before the Court of Appeal. But then kuna hao advocates maybe ametoka maybe France, yeye ni wakili huko, amekuwa admitted huko, akikuja Kenya lazima pia apitie a particular examination, alafu akuja afanye Kenya School of Law Kenya, ndio akuwe admitted as an advocate in Kenya. Ngoja kidogo. Akuje Kenya School of Law. Sasa inamaanisha pia atapiga miaka 6. Atapiga si miaka 6, atapiga miaka yake. Kuna exam kwanza atafanya ya kumkubalisha kuweza kuwa admitted Kenya School of Law. Then after amefanya examination ya kuwa admitted Kenya School of Law, atafanya just 1 year. Kwa hiyo Kenya School of Law ni about nasemanga ni about 10 months ya school na 6 months ya pupillage. So nasema hiyo atakuwa kwa hiyo 16 months kwa Kenya School of Law, because lazima alana our law, because our law ni unajua we are what we call commonwealth. And so unapata mtu ametoka kama mahali kama France ama some nations in Europe, utapata ni ngumu sana yeye kuweza kupractice because of our jurisdiction. Kuna ile inaitwa kuna ile civil legal system na kuna commonwealth legal system. Kama sisi tuko kwa hii inaitwa common law legal system ambayo ililetwa na Britain. Kuna vile inafuata mambo yake. Kuna civil legal system ambayo ina legal system. Kuna religious legal system kama Saudia, unapata wao wanakuanga na their own way ya kufanya vitu. So pia unaangalia country unaenda. Kama umetoka Canada, umetoka Britain, unaweza practice Kenya haraka. Kama umetoka USA, ni ngumu sana ku practice Kenya because kule pia unapata kuna mfumo tofauti. So you look at nations that have almost the same. So kama hapa East Africa, we are trying to have an agreement between the nations that are in the East African community
to be able to practice in every country, unaona. So that's what people that are just trying kidogo. The only country I think we have an agreement with is Tanzania, but other countries bado tuendelea, Rwanda na nini, tuendelee kuwa na agreement ambapo mtu anaweza practice huko na practice in East African community. But then anyone who comes from any other jurisdiction that will not be in the agreement, they'll have to come and go through our process afresh. Alafu kuna hii issue ya contracts. Mara mingi labda unaandikiana contracts na kampuni labda za kibiashara. Ni nini nafaa mtu akuwa na consider sana wakati ambapo anaenda kusign any contract? So number one, kwanza nataka kuambia viewers, do everything with a contract. Why? When kutakuwa na dispute kwa hiyo contract, you will come to a lawyer and have proof that that particular transaction happened. So unapatia mtu 40,000 Ivan leo, ni rafiki yako atakatai. Lakini wakati ambapo utataka sasa kumuitisha hiyo pesa na hataki kukupatia, utafanya nini? What proof do you have that you sent that money? A contract. So kama ni mtu mkweli ambapo atakurudishia pesa, ukimwandikia contract atakata. So when you look at a contract is a very simple document. Inaonyesha majina za parties. Ivan na Chatia. Naona hao ndo parties. Inaonyesha date ambayo hiyo contract ilifanya nini? You came into that agreement. Inaandikwa hapo. Inaandika the objective of that particular contract. Kwamba nitampatia kazi Ivan ya media ya kunifuata nikienda kotini na nini for 1 month at a pay of 60,000 per month. Vitu zenye atakuwa anafanya ni nini? Editing, nini hapo. Unaona? So hiyo yote inawekwa hapo. Haya, nitamlipa lini? Nitamlipa kila 25th of every month wakati amenipatia vitu zangu zote ama amezipost. Unaona? Haya, hiyo imewekwa hapo. Tunamlipa vipi? Tunamlipa kwa bank, kwa hii na nini. Alafu kuna kitu inaitwa signatures. So you have also to sign. The contract has to be written. Unaona? There are also days that people lakini we are running away from fanya oral contracts, but we want just equal written. Make sure that you guys sign. Sign in the presence of a person, either an advocate of the high court or a witness mwenye mtakuwa naye, because sometimes kuna agreements ufanya tu locally, hawahitaji wakili, mnaandikiana tu kwa karatasi, mnaweka bora tu mko na witness. Ndio ile wakati maybe mambo italipuka, mnakuja nasema hata huyu alikuwa akaweka hapa sahihi yake. So contracts are very very, but it's good that you brought it up, Ivan. Contracts are very very good documents to have when you do any business. Na nasikia huwa kuna njia nyingi za kuvunja contract. Wengine labda mtu akatai kukulipa. Wengine labda sarakasi tu. Mtu anaweza deal aje na tuseme labda mimi nina contract nawe. Alafu nimekuletea ile contract, ukaipitia ukaisign, lakini nafika mahali ni kama uelewi tuna contract. Kama mwanasheria unaweza tueleza aje? So kuna very many ways za rescind a contract. Kuna ile maybe goods zenye ulikuwa unataka ziletwe hazijaletwa. Hiyo ni another way ya rescind contract. Ama a breach of a term of the contract. Unajua kuna sometimes unapata contract iko na terms ndani ambazo zinafaa kufuatiliwa, alafu hazifuatiliwi, unaona? So kama hizo hazifuatiliwi, that's a breach of a term of a contract. That can also rescind that particular contract and cancel the contract in the end. So mostly we look at the terms of the contract. What are these terms that have been set in this contract? Tumesema tunataka tulete cameras kama hizi kwa hapa kwa hii studio. Cameras type fulani. Ivan nikikuletea cameras ambazo sio hizo, utazichukua kweli? Hapana. So that contract already, we have already terminated that particular contract. Also a contract can be terminated when the goods have already been brought. So goods zimeletwa ziko sawa, tuitasemanga accountable quality. Ile yenye ulikuwa unataka na nini, then we can also say that contract has been terminated because kazi imefanywa na umelipa. Unaona? But we look mostly at the terms of the contract, what have been set. They have to be followed to the letter. Nice. Kuna kwenye contract kuna hizi legal terms ambazo hutumika. Unapata labda mimi sijafanya sheria na nimeletewa ile contract, nikaambiwa Ivan sign hapa labda na contract na kampuni fulani inawafanyia adverts. Alafu sijaelewa ile maneno. Alafu unapata kuna ile pressure, labda wale wanajua tu huyu mtu haelewi vizuri. Lakini wanampa ile pressure aweze kusign. Hiyo according to law ni vizuri kumfanyia mtu vile. Na pia unapata labda
huyo mtu haelewi kabisa ni nini amesign, na mwisho wa siku anaenda anastakiwa na ile kampuni. Unapata mwenye alidhulumiwa ndiye analipa ile kampuni kwa kutojua. Unaweza semaje kuhusu hiyo issue? Kuna hii kitu tunataka signing of contracts and coercion and duress, ambazo ni vitu ambazo zinafanyika sana. Lakini mimi husema kuwa napenda kuadvise watu. Ukiona mtu anakusukuma sana kusign a contract, ujue hiyo contract iko na mambo. So na pia naambia watu usisign a contract without asking an advocate to read the contract for you. Hawata kulipisha pesa mingi. Sasa ukipata kama rafiki yako, hivyo sisi ni marafiki, unitumie contract pale kwa email yangu. Mimi nitakusomea contract na nikwambie contract yako kuna hii, nita highlight hapa nikwambie hii, ujue ukiingia kwa hii contract ujue hii inamaanisha hivi. Ukiingia contract hii inamaanisha hivi. Sana this contract sisi hufanya na companies against the individuals. Unapata kama ni contract very complex ambayo inataka kusoma na siku kama 3 hivi. Naweza kusoma hivi nikueleza kwamba hapa wamekusema hivi na hivi. So nasema if truly mtu anataka akona good intentions for you, they will give you time to read the contract. And because also you're a layman, they will give you time to look for an advocate who is going to read that contract for you and then give you the opinion about the contract. Si kama unapatiwa very good terms ama unapatiwa terms zenye nitakuelezea wewe mwenyewe ukae chini ujiambie nitakubaliana nazo ama sitakubaliana nazo, because sometimes there are usually terms hidden in contracts ambazo wewe siku moja utakuwa umepiga sahihi, then unakuja unaambiwa usiulipiga sign hapa, hebu soma hapa, unaona hii inamaanisha hivi. So don't be in a hurry to sign contracts. Najua ndio tutahitaji kazi, tutahitaji pesa na nini, lakini kama huyu mtu ana respect your art, your trade and everything, let them give you time to read that contract through an advocate. Wasanii wengi tumepata wamejipata katika hiyo hali. For example, kuna kesi ya Bahati na msanii wake. Alikuwa amemsign nini na ikabidi ule msanii aweze kumlipa Bahati kwa sababu ya management. Wakati na come to management, kama msanii ni nini inafaa akuwa na consider before ingie kwa management yoyote asainiwe ndani? Kwanza anafaa consider because there kama kuna contracts that are very complex. Ni contracts ambazo ziko kwa music industry na contracts ambazo ziko kwa sports law. Na hizi ni contracts ambazo watu kama vijana mtaani unajua yasikia ni studio ya Bahati ya Guardian Angel, kuna ile unamsisimuko fulani nataka aingie nipeleke Wasafi, lakini unakumbuka hata kile lifanyikia Harmonize na Diamond, kulikuwa na contract pale imewashikilia na Harmonize ilimbidi amlipe nani? Diamond. Lakini kwa sababu rights za music zimeshikiliwa na nani? Management. Ndio, Diamond management. So Bahati ameshikilia ile rights za hiyo music. So ndo release hizo music wao mlipe kwa sababu kuna ile period wamesema na kumanage for 5 years. So hiyo 5 years rights zote za music ziko kwake. Hadi ile wanaita master copy, kila kitu kiko kwake. Lakini hiyo time ikiisha anafaa kukurudishia hizo music. So nasema every time same thing tu nitakwambia, every time an artist ameingia kwa ile production contract na musician, leta hiyo contract tukae chini tuisome tukwambie amesema ni 5 years, 5 years atakuwa anachukua royalties za hii na 5 years atakuwa na own master copy, wewe ndio utakuwa na own hii hivi na hivi, in case you breach contract unafaa mlipe hivi na hivi. Ukae ukijua. Kwa sababu unajua pia msanii anaingia kwa Bahati pale kwa Guardian Angel alafu anakuwa star. Akifika kuwa star anataka kwanza zake anze kivyake, unaona, lakini anasahau contract imemshika. Na yeye pale management anakuangalia tu. Anakungoja tu make hiyo move anakupeleka kotini. So I can say that it's good. The problem begins with the understanding of the contract that you're getting into. Vijana wengi tunataka tu sign hata za kazini. Wengi mtu anapata kazi tu hivi, ana sign tu, hajasoma HR policy, hajasoma sexual offenses policy, hajasoma anything, sexual harassment policy, hajasoma hizo vitu zote. Lakini ameingia alafu wakati wa kufutwa kazi anasema hapana wajenifuta, lakini namsomea namwambia angalia ulisign hii. So kwanza kwa music, it's an area that I'm passionate in. I have very many musicians in my life. I have very many creatives in my life. I help them write these particular contracts. So I can say that we have to also be very careful when these production labels zinatupatia ma contracts. Na hivi ndio hata Gengeton iliuliwa wakati wa corona. Walipatia contracts na Mwalimu Recho na wale vijana. Mambo yote hii kuletewa contracts na nini, hujasoma contract, hujui contract ya 80, then mtu mwingine kutoka Nigeria anakuja na kupatia contract mpya, anakufanya hivi. Sony Records ilimfanyia hivyo Red Sun, na kwamba alimfungia kufanya muziki for miaka 5. David walifanyia the same thing ni kwa sababu ya kosa kusoma contract. Cause pia tumesema hivyo nikakumbuka saa hii kuna hizi shida ambazo wasanii wengi wa Kenya wanapitia kupitia ile lebo moja ya
Sony. Kuna vile unasikia mara contract imeleta shida, wanaambiwa uwezi rekodi. Kama kuna vijana wetu Sauti Sol, unapata sai wafanyi show pamoja. Manake walisainiwa na Sony wakiwa pamoja. Hii inakuwaje mpaka inafikia to that level, msanii unakaziwa hadi muziki wako? Contract ndo kila kitu inamaliza pale. Contract na mambo yote. Wakati umesainiwa period fulani uko under that label. That label will decide what you do. Also Mahando alikuwa pia also affected in the same thing. The video alikuwa affected the same thing. Edson alikuwa affected in the same thing. Naiboy alikuwa affected in the same thing. Unaona? Unaweka kwa label ndio ina dictate. So inafaa kila msanii akuwe na lawyer ambaye anamsaidia katika kusign hizo contract. Si mtu anaamka tu anafikiria kwenda kusign contract. Kuwa na wakili. Lakini pia I think what inafanyanga watu wa nini wakimbilie hizi contracts ni ile pesa pia ukuja nayo na zile packs ukuja nayo na ile nini. Unajua ile inyo inafanya sasa watu wanakimbilia hizi contracts, lakini kusema kweli watu wanafaa watulie, tafuta wakili asome hizi contracts ili uweze kuwa kama ndio ujue. Nikikwambia miaka 5 ufai wanasema utatoa muziki yako kivyako, ukubali ndio usaini. Nice. Sasa tulikuwa na kwenye siasa, acha tukimalizia hii lazima tungekuuliza 2027 unapanga kurudi kwenye siasa ama siasa umefunga? Sijafunga siasa. Siasa ni kitu ambacho ninapenda sana. Sana kwa sababu ya policy work. Nataka kuweza kusaidia kuweza kubuild policy in this country. And so 2027 as I continue to build my legal career, we want to get back. But I want to back up someone, so we are still looking at how the alignment zitakaa. Then we just back up people because I believe I am a born leader and there are skills that I have also grown as I continue to live in life, and so I think I have something to offer. So nikipata appointment hapa na pale, I think I'll be able to grow pole, but then one day najua nitakuwa tena tutarudi kwa kinyang'anyiro tena kama ile ya Chebukati. Tupatane tena kwa ndege. Kabisa. Watu wengi wenye hawajui bana, tumekuwa na bwana Chatia kwenye interview ya kwanza episode 1, nitakuwekea link pale chini uweze kuona part 1 ambaye anaongelea familia, vitu mingi ambavyo unataka kumjua kumhusu. Leo unajua wengi wanachuna mbona Ivana hajamuuliza Chatia ametoka wapi? Maana yake tuna ile episode 1. Tunataka tukurudishe pale kwenye episode 1. Miaka 5 unajiona ukiwa wapi kwenye sheria? Miaka 5 najiona kwanza ya kwamba nitakuwa na my own law firm. Nitakuwa na my own law firm, nitakuwa na my own employees, nitakuwa na my own advocates who I'm leading and also helping them to also grow as individuals, as advocates, as leaders, and also to just see them be able to live their purpose fully. Yes. The young generation ambayo inakutazama pale, ni ushauri upi ambao unaweza wapatia? Ushauri wangu ni huu, kwanza usimwache Mungu nyuma. Connect with God, because I believe God is the giver of purpose. If God gave you life, he knew why he created you. So connect to God, and God is the purpose giver. And now that God is the purpose giver, he'll give you your purpose on this earth. And then when you get into your purpose and sink into your purpose, you'll be able now to live a fulfilled life. You know, sometimes we just run because of the money na nini, but are we fulfilled? And my prayer is that young people in our generation that is coming, will be able to get in touch with their purposes in this life, get into careers that are within their purpose, then push to be able to build a society that is has justice, that is fair, that a society that is going to create a community that is going to be able to help each other as we go along. So kijana akiwa pale nyumbani, usikufe moyo, find your purpose, try to build your purpose as you go along. Miaka 2, 3, 5 ikifika, utajipata umeingia. Kuna mtu amesikia ukizungumza leo na anaweza penda kufanya nawe kazi ama labda umwakilishe kwenye kesi fulani hivi, atakupata vipi? Mimi utaweza nipata kwa Chatia_Ebuele, utanipata kwa mtandao ya Twitter, utanipata kwa mtandao ya pale Instagram, sababu mimi pia ni wiki kizazi. Pia ukitaka kuniandikia email utaandika chatiaeboyelelaw@gmail.com. chatiaeboyelelaw@gmail.com. Tutaka tumeiweka pale chini. Hata pia ukitaka tuzungumze tu kuhusu career progression, kuhusu ideas hapa na pale, naweza kusaidia, lakini pia ukitaka legal knowledge, legal advice, I'm always there within that address. Nice. Jambo la mwisho ambalo naweza ambia watazamaji wetu? Naweza ambia watazamaji wetu, watch this space. This is a growing production house, it's a growing media house, and I know that akina Ivan are going to be growing into a very big production house as we go along. Nice. Yes. Thank you so much our viewers. Najua umejifunza mengi leo kuhusu sheria.
na tutazidi kuzungumza, si mara ya kwanza ama ya mwisho yeye kuja hapa. Atakuwa anakuja hapa mara mingi, tutakuwa tunazungumzia sheria. Wakati una jambo na swali kuhusu sheria, weka pale kwenye komenti, manake atakuwa tena kwenye episode nyingine, atakuwa anazidi kutueducate kuhusiana na mambo na masuala yote ya sheria. Tutaki vijana tena wajipate kwenye contract ambazo si nzuri ama wakapoteza vipaji ambavyo wanavyo kwa sababu wamesign contract ambazo si nzuri. Mimi wako Ivan Bramwell, tupatane tena next time, manake episode nakwambia itakuwa cool zaidi sana.